En las calles de Sevilla, donde el sol ardía como un amante despicado, Javier corría con el corazón en la garganta. El eco de sus pasos resonaba contra las paredes de piedra, pero no podía escapar del grito que aún retumbaba en su mente. Maricón, no eres hombre. Era la voz de su padre, cortante como un cuchillo, lanzada horizontes en la plaza donde todo cambió. Javier, de 28 años, siempre había sido el hijo perfecto, el futbolista estrella del barrio, el que ayudaba en la tienda familiar, el que sonría aunque por dentro se rompiera. Pero esa tarde, en la plaza de España, bajo las miradas de turistas y locales, había tomado la mano de Lucia. No fue un acto planeado, sino un impulso que lo atravesó como un relámpago. Lucia, con su vestido azul ondeando al viento, lo miró con esos ojos que parecían guardar todos los secretos del mundo. Y él, por primera vez, no soltó su mano. Lucia, de 26 años, era una mujer trans que había llegado a Sevilla, siendo de un pueblo donde las palabras cortaban más que las piedras. Su belleza era innegable, pero también lo era el peso de las miradas que la seguían. En su rostro siempre había una chispa de desafío, como esa luz de gira al mundo. Aquí estoy, y no me voy. Javier la conoció en un bar de Triana, donde ella trabajaba como camarera. Una noche, entre copas de vino y risas, sus mundos colisionaron. Él, un hombre atrapado en las expectativas de una familia tradicional. Ella, una mujer que había aprendido a construir su propio refugio contra el odio. Aquella tarde en la plaza, cuando sus manos se entrelazaron, el mundo pareció detenerse. Pero no todos los ojos eran amables. Un grupo de hombres, con cervezas en la mano y veneno en la lengua, lo señaló. Eso no es normal, gritó uno. Javier sintió que el suelo se abría bajo sus pies, pero Lucia apretó su mano con fuerza. No mires atrás, susurró ella, y siguieron caminando, aunque el corazón de Javier latía como si fuera a estallar. Esa noche, en el pequeño apartamento de Lucia, las palabras de su padre volvieron a atormentarlo. Había ido a casa a buscar su chaqueta, pero encontró un ultimátum. Si sigues con esa persona, no eres mi hijo. La furia en los ojos de su padre era nueva, pero el dolor no. Javier siempre supo que su amor por Lucia sería un campo de batalla. Lo que no esperaba era que el primer golpe viniera de su propia sangre. Lucia lo recibió con una taza de té y una mirada, que no pedía explications. No tienes que contármelo ahora, dijo, sentándose a su lado en el sofá. Su voz era suave, pero firme, como si hubiera aprendido a sostener a otros incluso cuando ella misma se tambaleaba. Javier la miró, y por un momento, el peso del mundo pareció aligerarse. No sé cómo hacer esto, confesó él, con la voz rota. No sé cómo ser yo mismo sin perderlo todo. Lucia sonrió, aunque sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. Nadie sabe cómo, al principio. Pero lo descubrimos juntos. Sus palabras eran un ancla, y Javier se aferró a ellas. Y esa noche, mientras Sevilla dormía bajo un cielo estrellado, hablaron hasta el amanecer. De sus mitos, de sus sueños, de un futuro que parecía imposible pero que, en ese momento, se sentía al alcance de sus manos. Al día siguiente, Javier decidió que no podía seguir escondiéndose.
Fue al bar donde trabajaba Lucia, dispuesto a enfrentar las miradas y los murmullos. Pero cuando llegó, la encontró discutiendo con un cliente que la había insultado. No eres mujer, eres una aberración, gritó el hombre. Javier sintió que la sangre le hervía. Sin pensarlo, ese interpuso entre ellos. Si tienes algo que decir, dímelo a mí. Espido, con una furia que nunca supo que levaba dentro. El hombre ese rió, pero ese marchó. Lucia, con las manos temblando, lo agradeció en voz baja. No tenías que hacer eso, dijo, pero su mirada decía lo contrario. Por primera vez, Javier sintió que estaba luchando por algo más grande que él mismo. No era solo por Lucia, era por ellos, por lo que representaban en un mundo que los quería invisibles. Y esa noche, bajo la luz tenue de una farola entriana, Javier tomó el rostro de Lucia entre sus manos. No me importa lo que digan, susurró. Quiero estar contigo. Quiero intentarlo. Ella lo miró, y una lágrima rodó por su mejilla. Estoy bien, no lors, dijo él, con una sonrisa temblorosa. Pero Lucia respondió, con la voz quebrada. Loro porque es la primera vez que siento amor de verdad. Los días siguientes fueron un torbellino. Javier y Lucia comenzaron a construir una rutina frágil, pero suya. Desaban en una cafetería escondida en el barrio de Santa Cruz, donde nadie los conocía. Caminaban por el río Guadalquivir, hablando de todo y de nada, riendo como así, el mundo no tuviera derecho a opinar. Pero la realidad siempre encontraba la forma de colarse. Una mañana, mientras compartían un café, Javier recibió un mensaje de su hermana, Carmen. Papa está furioso. Dice que no quiere ver en casa hasta que entres en razón. Las palabras lo golpearon como un puñetazo. Carmen, de 24 años, siempre había sido su aliada, la única que parecía entenderlo sin juzgarlo. Pero incluso ella sonaba preocupada. Ten cuidado, Javi. No todos aquí están listos para esto. Lucia notó el cambio en su rostro. ¿Qué pasa? Preguntó, apoyando una mano sobre la suya. Javier le mostró el mensaje. Y por un momento, el silencio entre ellos fue más pesado que cualquier palabra. No quiero que pierdas a tu familia por mí, dijo Lucia, con la voz apenas audible. Javier negó con la cabeza. No es por ti, es por mí. Por fin estoy siendo yo. Pero las cosas no eran tan simples. En el bar, los rumores sobre Lucia se intensificaban. Algunos clientes habituales dejaron de ir, y el dueño, un hombre mayor con ideas anticuadas, empezó a mirar a Lucia con desconfianza. No quiero problemas, le dijo una tarde, mientras ella limpiaba la barra. Si sigues atrayendo atención, no sé si podré mantener. Lucia asintió, con los labios apretados, pero Javier, que estaba allí, no pudo contenerse. Atención, ella solo está haciendo su trabajo. El problema son los demás, no ella. El dueño lo miró con desprecio. No te metas, Javier. Esto no es asunto tuyo. Pero para Javier, todo era asunto suyo ahora. Y esa noche, ayudó a Lucia a cerrar el bar, y mientras caminaban por las calles vacías, ella le confesó algo que lo dejó helado. A veces pienso en de Sevilla, dijo, mirando al suelo. Tal vez en otro lugar sería más fácil, menos doloroso. Javier se detuvo, tomándola de los hombres. No te vayas. Por favor. No sé qué haría sin ti. Sus palabras eran desesperadas, y Lucia lo abrazó.
escondiendo el rostro en su pecho. No me voy permiso, pero no quiero que te quedes atrapado en mi lucha. Javier la miró a los ojos. Tu lucha es la mía ahora. Al día siguiente, Javier decidió enfrentar a su padre. Fue a la tienda familiar, un pequeño negocio de ultramarinos en el corazón de Triana. Su padre, Antonio, estaba detrás del mostrador, con el rostro endurecido. ¿Qué haces aquí? Preguntó, sin mirarlo. Javier respiró hondo. Quiero hablar. Sobre Lucia. Sobre mí. Antonio soltó una risa amarga. No hay nada que hablar. Lo que haces es una vergüenza. Las palabras dolían, pero Javier no retrocedió. No es una vergüenza amar a alguien. Lucia es ella es todo lo que siempre quis ser. Valiente, libre. No voy a renunciar a ella. Antonio lo miró, y por un instante, Javier pensó que vio una chispa de duda en sus ojos. Pero luego, su padre señaló la puerta. Vete. No vuelvas hasta que seas el hombre que creí. Esa noche, Javier y Lucia se sentaron en el tejado de su apartamento, mirando las luces de Sevilla. ¿Y esa nunca cambia? Preguntó Javier, con la voz rota. Lucia tomó su mano. Entonces encontraremos nuestra propia familia, la que nos acepta como somos. Sus palabras eran un faro en la oscuridad. Y Javier supo que, pase lo que pase, no estaba solo. El verano en Sevilla se volvió más sofocante, y no solo por el calor. La relación de Javier y Lucia crecía, pero también lo hacían las tensiones. En el bar, el dueño cumplió su amenaza. Le dio a Lucia un ultimátum. O dejas de provocar a los clientes, o estás fuera. Lucia, con la cabeza alta, renunció esa misma tarde. No voy a suplicar por un lugar que no me quiere, le dijo a Javier, aunque sus ojos traicionaban el dolor. Javier sintió una mezcla de admiración y rabia. Admiraba la fuerza de Lucia, pero odiaba al mundo que la obligaba a ser tan fuerte. Decidió ayudarla a buscar un nuevo trabajo, pero las puertas se cerraban una tras otra. No necesitamos a alguien como tú, le dijo un gerente de restaurante, con una sonrisa condescendiente. Javier tuvo que contenerse para no responder con los puños. Mientras tanto, en casa de Javier, las cosas no mejoraban. Carmen, su hermana, intentó mediar con su padre, pero Antonio se mantenía firme. No voy a aceptar esto, repetía, como si las palabras pudieran borrar la realidad. Carmen, sin embargo, comenzó a visitar a Javier y Lucia en secreto. Una tarde, mientras compartían una botella de vino en el apartamento de Lucia, Carmen confesó, no entiendo todo esto, Javi, pero te quiero. Y Lucia ella te hace feliz. Eso es lo que importa. Esas palabras fueron un balsamo, pero no suficientes para calmar la tormenta. Una noche, mientras Javier y Lucia pasaban por el parque de María Luisa, un grupo de jóvenes los interceptó. Mirad, la pareja rara. Gritó uno, lanzando una botella vacía que se estrelló cerca de sus pies. Javier se puso delante de Lucia, listo para pelear, pero ella lo detuvo. No vale la pena, dijo, aunque su voz temblaba. Corrieron hasta perderlos de vista, pero el miedo se quedó con ellos. Esa noche, en la intimidad de su apartamento, Lucia rompió en llanto. No quiero que te lastimen por mi culpa, celoso. Javier la abrazó, sintiendo su propio corazón romperse. No es tu culpa. Nunca lo ha sido.
Pero las palabras no podían borrar el miedo que empezaba a crecer en ambos. Decidieron que necesitaban un respiro. Tomaron un tren a cutas, buscando refugio en la costa. Ali, lejos de las miradas de Sevilla, caminaron por la playa. Dejaron que el mar la mira sus pies y hablaron de un futuro donde no tuvieron que esconderse. Algún día, dijo Lucia, mirando el horizonte, viviremos en un lugar donde podemos ser solo nosotros. Javier la besó, y por un momento, el mundo se redujo a los dos. Pero la paz no duró. Al volver a Sevilla, encontraron un mensaje pintado en la puerta del apartamento de Lucia, enormes. Javier sintió que la rabia lo consumía, pero Lucia, con una calma que lo desarmó, tomó un trapo y comenzó a limpiar. No les da el poder de defendernos, dijo. Javier la miró, asombrado por su fuerza, y supo que tenía que ser tan valiente como ella. La vida en Sevilla se volvió un campo minado. Javier y Lucia intentaban aferrarse a los pequeños momentos de felicidad, una cena improvisada, una canción compartida, un paseo al amanecer. Pero el mundo seguía recordándoles que su amor era un desafío. En el barrio, los rumores se esparcían como fuego. El hijo de Antonio anda con una trans, susurraban en la tienda, en el bar, en la iglesia. Javier decidió buscar trabajo para ayudar a Lucia, que ahora vivía de pequeños encargos como costurera. Encontró un puesto en una obra de construcción, un trabajo agotador pero que le permitía mantenerse cerca de ella. Sin embargo, incluso Ali, las miradas y los comentarios lo seguían. ¿Es verdad lo de tu novia? Preguntó un compañero, con una mezcla de curiosidad y burla. Javier apretó los puños, pero respondió con calma. Es la mujer que amo. Eso es todo lo que necesitas saber. Mientras tanto, Lucia comenzó a asistir a reuniones de un grupo de apoyo para personas trans en Sevilla. Ali conoció a Elena, una activista de 35 años que la acogió con los brazos abiertos. Elena lo presentó a una comunidad que, aunque pequeña, era felizmente leal. Por primera vez, Lucia sintió que no estaba sola. Invitó a Javier a una de las reuniones, y aunque al principio él se sentía fuera de lugar, pronto entendió la fuerza de aquel espacio. Aquí nadie te juzga, le dijo Elena, dándole una palmada en el hombro. Y si alguien lo hace, que se prepare. Esas palabras dieron a Javier una nueva perspectiva. Decidió que no podía seguir esperando a que su padre cambiara. Fue a la tienda una vez más, esta vez con Lucia a su lado. Antonio los miró con una mezcla de sorpresa y desprecio. ¿Qué es esto? ¿Una provocación? Preguntó. Javier respiró hondo. No, papa. Es mi vida. Y quiero que formes parte de ella, pero no a costa de quien soy. Lucia, en silencio, tomó la mano de Javier. Antonio los miró, y por un momento, pareció que había decir algo. Pero luego dio media vuelta y desapareció en la trastienda. Javier sintió que algo se rompía dentro de él, pero también que algo nuevo comenzaba a crecer. Vamos, dijo Lucia, apretando su mano. No necesitamos su aprobación para ser felices. Esa noche, organizaron una pequeña cena con Carmen y algunos amigos del grupo de apoyo. Fue una noche llena de risas, de historias, de esperanza. Javier miró a Lucia, que reía con Elena, y sintió que, por primera vez, estaba exactamente donde debía estar. Pero la felicidad era frágil, y lo supo cuando,
al día siguiente, encontró un mensaje anónimo en su buzón. Esto no va a terminar bien para ustedes. El mensaje anónimo fue solo el comienzo. Los días siguientes trajeron más amenazas. Llamadas al teléfono de Lucía, insultos pintados en las paredes de su edificio, incluso una piedra que rompió una ventana de su apartamento. Javier y Lucía intentaron mantenerse fuertes, pero el miedo empezaba a colarse en sus corazones. Javier habló con Carmen, que estaba cada vez más preocupada. No sé quiénes son, pero esto está yendo demasiado lejos, dijo ella, mirando los cristales rotos en el suelo del apartamento. Propuso que denunciaran las amenazas a la policía, pero Lucía dudaba. No confío en que nos tomen en serios, confesó. Javier insistió, y finalmente, fueron juntos a la comisaría. El policía que los atendió fue amable, pero sus palabras eran frías. Sin pruebas concretas, no podemos hacer mucho, dijo, encogiéndose de hombres. Javier sintió una impotencia que lo quemaba por dentro. Pero Lucía, siempre resiliente, tomó su mano y lo susurró. No van a ganar. No así lo permitiremos. Decidieron mudarse temporalmente al apartamento de Elena, que vivía en un barrio más tranquilo. Ali, rodeados de una comunidad que los aceptaba, encontraron un respiro. Elena les presentó a más personas que, como ellos, luchaban por ser quienes eran. Había historias de dolor, pero también de victoria. Javier comenzó a entender que su amor por Lucía no era solo personal, era parte de algo más grande. Una noche, mientras compartían una cena con el grupo, Javier tuvo una idea. Deberíamos hacer algo, dijo. Algo que muestre que no tenemos miedo. Lucía lo miró, intrigada. ¿Cómo que? Javier sonrió. Una marca. Aquí, en Sevilla. Para que todos sepan que existimos, que amamos, que no nos vamos a esconder. La idea prendió como fuego. Elena y el grupo se entusiasmaron. Y comenzaron a planear una pequeña manifestación en la Plaza de España. No sería grande, pero sería suya. Javier y Lucía pasaron días organizando, diseñando carteles, hablando con aliados. Carmen se unió, trayendo a algunos amigos que querían apoyarlos. Por primera vez, Javier sintió que no solo estaba luchando por él y Lucía, sino por todos los que alguna vez se sintieron invisibles. El día de la marca, el sol brillaba con fuerza. Javier y Lucía encabezaban el grupo, tomados de la mano, con pancartas que decían, amor y es amor, y Sevilla libre. Había miedo en sus corazones, pero también una determinación feroz. Cuando llegaron a la plaza, encontraron un grupo de detractores esperándolos, con gritos y gestos hostiles. Pero también había aliados, más de los que esperaban, que se unieron con abrazos y palabras de aliento. La marca fue un éxito, pero también un punto de inflexión. Los medios locales hablaron de ella, algunos con apoyo, otros con desprecio. Javier y Lucía se convirtieron en un símbolo, para bien o para mal. En las redes sociales, sus nombres circulaban junto a mensajes de amor y odio. Javier intentaba ignorar los comentarios, pero cada insulto era como una estela en su piel. Lucía, sin embargo, parecía más fuerte que nunca. ¿Qué hablan? Decía, con una sonrisa desafiante. Significa que nos ven. Pero Javier sabía que ella también estaba cansada. Lo veía en la forma en que se quedaba despierta hasta tarde, mirando el techo, o en cómo a veces apretaba
su mano con demasiada fuerza, como si temira, que él se desvaneciera. Una noche, mientras caminaban por el puente de Triana, Javier le hizo una promesa. Pase lo que pase, no voy a dejar que nos separen. Dijo, mirándola a los ojos. Lucia sonrió, pero había tristeza en su mirada. No hagas promesas que no puedas cumplir, respondió. El mundo no siempre nos deja elegir. Esas palabras se quedaron con Javier, y comenzaron a planear un futuro más allá de Sevilla. Hablaron de mudarse a Barcelona, donde la comunidad era más abierta, o incluso a otro país. Pero antes de que pudieran decidir, la realidad los alcanzó de nuevo. Una tarde, mientras Javier trabajaba en la obra, recibió una llamada de Carmen. Es papa, dijo, con la voz temblorosa. Tuvo un infarto. Esto en el hospital. Javier corrió al hospital, con el corazón en un puño. Encontró a su padre en una cama, pálido pero consciente. Antonio lo miró, y por primera vez, no había aire en sus ojos, solo cansancio. No quería que las cosas llegaran a esto, murmuró. Javier, con lágrimas en los ojos, tomó su mano. Yo tampoco, papa. Pero no voy a cambiar quien soy. Lucia legó poco después, y aunque Antonio no dijo nada, no le pidió que se fuera. Fue un pequeño paso, pero para Javier, fue como si el mundo entero se hubiera movido. Esa noche, mientras velaban en el hospital, Lucia le susurró. Tal vez no todo está perdido. Javier asintió, aferrándose a esa esperanza. Pero la calma duró poco. Días después, mientras Javier y Lucia regresaban a casa, fueron atacados por un grupo de desconocidos. Los golpes vinieron rápido, y aunque Javier intentó proteger a Lucia, ambos terminaron en el suelo, con sangre en la ropa y el miedo en los huesos. Los agresores huyeron, pero el daño estaba hecho. El ataque dejó cicatrices físicas y emocionales. Javier y Lucia pasaron días recuperándose, pero también reflexionando. En el hospital, rodeados de amigos y de Carmen, tomaron una decisión. No dejarían que el miedo ganara. No podemos quedarnos callados, dijo Lucia, con una determinación que hizo que Javier la amara aún más. Con la ayuda de Elena y el grupo de apoyo, presentaron una denuncia formal y organizaron una nueva manifestación, esta vez más grande. La comunidad respondió, y cientos de personas se unieron en la Plaza de España, con pancartas, banderas arcoíris y gritos de resistencia. Javier y Lucia hablaron frente a la multitud, contando su historia, su amor, su lucha. No pedimos permiso para existir, dijo Lucia, con la voz temblando de emoción. Solo queremos vivir. El eco de sus palabras resonó en Sevilla, y aunque no todos las aceptaron, muchos sí. Carmen, que estaba entre la multitud, corrió a abrazarlos cuando terminaron. Estoy orgullosa de ustedes, dijo, con lágrimas en los ojos. Incluso Antonio, que había salido del hospital, vio la manifestación en las noticias. No dijo nada, pero por primera vez, no apagó el televisor. Javier y Lucia decidieron quedarse en Sevilla, pero con un propósito renovado. Comenzaron a trabajar con Elena en un proyecto para crear un refugio para jóvenes LGBT expulsados de sus hogares. Si no podemos cambiar el mundo entero, al menos cambiaremos el mundo de alguien, dijo Lucia, y Javier supo que ella tenía razón. Un año después, en una tarde tranquila, Javier y Lucia caminaban por el río,
tomatoes de la mano. Las cicatrices on estaban allí, pero también lo estaba su amor, más fuerte que nunca. ¿Estás bien? Preguntó Javier, notando una lágrima en la mejilla de Lucia. Ella sonrió, apretando su mano. Estoy bien, no lors, susurró suavemente. Loro porque es la primera vez que siento amor de verdad. Y mientras el sol se ponía sobre Sevilla, supieron que, aunque el camino había sido duro, cada paso valió la pena. Porque el amor, cuando es verdadero, no solo sobrevive, transforma.